Rồi, bây giờ trao đổi về máy lạnh. Máy lạnh này là The comfortable climate inside a car. nhưng mà tính chung thì Behind the dashboard, air ducts and the heater housing are located. The housing has a heater core and a radiator that provides cold air, known as the air conditioning evaporator. The heater core heats the air that enters the passenger compartment. The air conditioning evaporator cools down and dehumidifies the inlet air. Additionally, the air is partially cleaned of small particles. Unlike the heater core, which is standard on all cars, the air conditioner is an optional equipment that may be missing in some models. The air conditioning system operates separately from the heater. To function, it requires an air conditioner compressor that is powered by the engine through a serpentine belt. Sometimes, a separate air conditioner belt may be used. Let's review the design and operation of a basic car air conditioning system. Its major components include the air conditioning compressor, the condenser, the receiver dryer, the evaporator, the expansion valve, one or two pressure sensors, two service valves, and the connecting tubing. And one of the main roles is assigned to the substance used in the system, the refrigerant. The key property of refrigerants is a low boiling point, for example, around -15 degrees Fahrenheit. These illustrations show that refrigerant boils even at 5 degrees Fahrenheit. The better the heat is supplied, the faster the process occurs, as heat is required for boiling. But let's include pressure as an additional factor. This graph shows the relationship between refrigerant state, temperature, and pressure. It is clear under which conditions the refrigerant is liquid or gaseous. Our samples are at atmospheric pressure and will eventually become completely gaseous. Placing samples in pressure chambers such as 150 psi increases the boiling point of the refrigerant. Boiling continues only in the third scenario, despite no temperature changes. These physical properties are used in the air conditioner's operation cycle as the refrigerant transitions from gas to liquid and back to gas, effectively absorbing heat from the environment. Let us note that refrigerants are often referred to as freon, which is not always accurate. Freons are only a subset of refrigerants with a specific chemical composition, or those released under the registered trademark Freon. Let's go over the complete cycle of operation, taking note of the refrigerant state in the system and using average figures. The cycle begins with a compressor. The compressor doesn't run continuously. Rather, it turns on when the air conditioner is turned on. In the frequently encountered setup, engagement and disengagement are achieved through a pulley with an electromagnetic clutch. When the engine is operating, the clutch pulley revolves continuously. The clutch pressure plate, however, begins to rotate with the compressor only once the electromagnetic clutch is engaged. Let's turn on the air conditioner. The electric current flows into the coil stator located behind the pulley. The generated magnetic field attracts the pressure plate to the pulley, connecting them. The compressor starts. The compressor forces the refrigerant to circulate in the system and also compresses the gaseous refrigerant, raising the pressure from 45 to 220 psi. As a result of the compression,
its temperature increases to 175 degrees Fahrenheit. The graph indicates that the refrigerant is gaseous under these conditions. Now, it's easier for us to turn the refrigerant into a liquid by releasing heat into the surrounding air. You will find more 3D video lessons in our Car Anatomy online course. Next, the gaseous refrigerant is then sent to the condenser located in the front of the vehicle, in front of the cooling system's radiator. The condenser is a type of radiator with multiple tubes and cooling fins, but its purpose is to condense the refrigerant. You can see one potential layout for the condenser's interior, in which the flow is split into multiple tubes going in the same direction, and each tube is further divided into multiple flows. This maximizes the heat transmission area. To improve visibility, let us simplify the design to a single serpentine tube. The condenser cools the refrigerant to 120 degrees Fahrenheit, causing it to condense, that is, transit from gas to liquid. The graph makes this quite evident. The temperature falls into the liquid state zone. At this point, the refrigerant cools, releasing the heat absorbed from the air entering the automobile, but we'll get into that later. Additionally, when the air conditioner turns on, the cooling system's fans turn on as well, enhancing refrigerant cooling. The next device in the path of the liquid refrigerant is the receiver dryer. In modern systems, a device resembling the receiver dryer is installed in the condenser and may be referred to as a modulator. This device collects and holds the refrigerant in liquid form, allowing for a smoother and more homogeneous outflow. Another task is to dehydrate the refrigerant. This is done by an absorbent material that absorbs moisture that has entered the system. Additionally, the refrigerant is cleaned of dirt and wear debris. Various types of filters are used for this purpose. The next component of the system is a service valve. Actually, there are two service valves, one on the high pressure side and another on the low pressure side. But we will return to them later. Next comes a pressure sensor, protecting the system from both overpressure and underpressure. The refrigerant then enters another device, known as the expansion valve. It is located in the passenger compartment, or on the partition between the passenger and engine compartments, adjacent to the evaporator. Let's take a closer look. Inside, there is a valve through which the liquid refrigerant is sprayed into the adjacent chamber. Due to the small cross-sectional area, there is a pressure drop from 220 to 45 psi. At this pressure, the refrigerant boils and changes from liquid to gaseous state. The refrigerant temperature rapidly lowers to its boiling point at this pressure. The process of refrigerant boiling occurs during its passage through the evaporator. Let's streamline the refrigerant path once more for better visibility. Boiling, or the rapid shift from a liquid to a gaseous state, is accompanied by the absorption of heat from the environment, as the conversion of liquid to gas requires heat. In this situation, heat absorption occurs from the evaporator and the surrounding air. So all we have to do now is direct the airflow through the evaporator into the vehicle's interior to reduce the air temperature. The heater fan generates airflow.
and the air ducts directed in the desired directions. When the refrigerant passes through the evaporator, it entirely changes to a gas. At the outlet, the gas passes through the same expansion valve, which helps maintain a consistent temperature in the evaporator by regulating the flow of refrigerant. The valve is adjusted by three forces: the adjustment springs pressure, gas pressure in the evaporator, and gas pressure in an independent chamber separated by a diaphragm. The spring pressure is factory adjusted, and the gas pressure behind the diaphragm plays a key role. If the temperature of the outgoing refrigerant rises, so will the temperature of the gas in the detached chamber, causing thermal expansion, and as a result, pressure in the valve via the diaphragm. The valve will open somewhat more, resulting in more refrigerant being injected, which lowers the temperature of the refrigerant in the evaporator and the temperature of the outflow. A cooler stream cools the gas behind the diaphragm, causing thermal compression and subsequent valve closure. As a result, the refrigerant injection rate reduces while the outflow temperature rises again. The valve, therefore, is constantly balancing to maintain a specific temperature at the evaporator output, which is determined during the expansion valve's production. The low temperature, low pressure gaseous refrigerant enters the compressor again, and the cycle is then repeated. The AC system has two sides: high pressure and low pressure. Low pressure tubes are larger in diameter than high pressure tubes. Each side features a service valve for air conditioner maintenance. One service valve is located on the high side and the other on the low side. Valve caps have markings that show which side the valve is located on. Let's note that for the long-term operation of compressors, lubrication of the moving parts is necessary. Thus, the system employs a special compressor oil, which flows throughout the system alongside the refrigerant, settling on and lubricating primarily compressor parts. We have examined a typical design of a modern automotive air conditioner. This is how the brain of a procrastinator functions compared to a Let's take another look at the entire cycle, this time with the diagram. The compressor compresses the gas, raising both temperature and pressure. The condenser releases heat and converts the refrigerant into liquid. The receiver dryer filters and stores liquid refrigerant. The expansion valve generates a pressure differential due to its narrow opening area and regulates refrigerant supply to the evaporator. In the evaporator, the refrigerant returns to a gaseous state and absorbs heat from the environment. And a few remarks. In outdated designs, the expansion valve may have a somewhat different design, in which the refrigerant flow from the evaporator does not pass through the same expansion valve. Instead, a capillary tube with a sensing bulb is utilized to remotely record and communicate the temperature of the evaporator outflow to the chamber behind the diaphragm. The valve is then balanced in a similar manner to the prior design. The pressure sensor prevents the air conditioner from turning on when the pressure is too low to protect the system. It can also increase the fan speed if the pressure rises, and cut off the air conditioner if the pressure becomes critical. It is only one conceivable method for AC operation that makes use of pressure sensor data. Note that in other designs,
additional sensors may be used, such as a refrigerant temperature sensor or another common sensor, an evaporator temperature sensor. The refrigerant temperature sensor data, together with other sensor readings, can aid in diagnosing a slow leak of refrigerant from the system. The evaporator temperature sensor keeps the evaporator from icing while the air conditioner is running. This requires some explanation. If the air temperature drops below freezing as it travels through the evaporator, the air conditioner will cut off to avoid the condensed moisture from icing on the evaporator. Condensation on the evaporator's surface and probable drainage under the automobile is a normal occurrence. In cold weather, at temperatures around the freezing point or lower, the activation of the air conditioner may be prevented, for example, based on the readings of the external temperature sensor, the evaporator temperature sensor, or another temperature sensor. This is important because in cold conditions, the refrigerant may not receive enough heat during the boiling stage to transition from liquid to gas. As a result, the boiling ceases, and liquid refrigerant can enter and harm the compressor. Next, let's note that compressors come in various types based on their internal design. We'll list the three main types: the already familiar piston compressors, scroll compressors, and rotary vane compressors. All designs are common and can have subtypes. Đây là cái tốc độ mà không lẽ mình có kết cấu được không? Để lấy tự xem nào. Compressor pulleys are mostly equipped with an electromagnetic clutch, but there are also designs without an electromagnetic clutch, where the compressor runs continuously. In this situation, the air conditioner is shut off by adjusting the compressor capacity. When the air conditioner is turned off, the compressor continues to operate with a low, near zero load on the engine. For example, the air conditioner is now turned off. The compressor is still running, but the piston stroke is very low, and the compressor draws minimal power from the engine. When we switch on the air conditioner, the piston stroke is increased and adjusted to the desired performance. Note that such variable displacement compressor can also feature an electromagnetic clutch. Some compressors are electrically driven. However, such designs are uncommon and are typically found in hybrid and electric vehicles. As we wrap up the video, let's look at somewhat different, outdated air conditioning system design that used to employ an orifice tube instead of expansion valve. Rồi nãy giờ xem hiểu được máy lạnh nha, hiểu được phần nào nha. Cái này cứ hỏi là thường nha. Cái này không biết cái chỗ nào cứ hỏi để cái này là thực chiến đâu làm phải học không cái này là thực chiến làm luôn mà hiểu. Cái hệ thống điều hòa cái hệ thống điều hòa nó xe bản chất nó hoạt động á, là nó hoạt động theo cái mô tắc từ cái ga lạnh á, mà nó mới phát triển ra cái hệ thống điều hòa nó chạy như vậy, nó hoạt động như vậy. Tại sao là cái ga lạnh của mình nó sử dụng không khí hay là ga đốt này đốt kia tương lai, nhưng mà nó sẽ lại sử dụng cái loại ga 134 ga hoặc là những cái ga mà tương đương như vậy. Thì là mỗi cái ga nó có một cái tính chất khác nhau, tính chất bay hơi chuyển từ thời ẩm sang thời tiết của nó, cái nhiệt độ nó phù hợp đó, thì nó được lựa chọn. Và khi nó lựa chọn được cái mô tắc đó rồi là nó sẽ điều khiển, nó sẽ thiết kế cái xe làm sao cho nó hoạt động đúng theo cái đặc tính của cái mô tắc đấy, là nó sẽ làm lạnh là ok. Chứ máy lạnh là đi theo mô tắc chứ không phải mô tắc theo máy lạnh. Bây giờ trước mắt này máy lạnh của mình thì trong này là nó để là
dàn lạnh. Cái này là dàn lạnh, hay còn gọi người ta còn gọi là cái dàn bay hơi. Còn cái này là cái dàn sưởi. Dàn sưởi này thì nó bán cái gì là sưởi? Lấy gì sưởi được không? Với xe mình, anh em nhìn cái này là tưởng tượng ra cái gì ạ? Lấy gì để sưởi? Biết không? Định. Nhìn này, nhìn tưởng tượng nè, anh thấy vượt qua quá mà, nó chạy ra ngoài này gì về cái nước này. Nước đúng không? Đúng rồi, nước là mát, nhiệt độ nước là mát nó cao, nó trên 80 độ C, thì nó vô đây muốn sưởi thì chỉ cần là nó lấy gió nó thổi qua cái dàn nóng, cái dàn này là lúc nào nước nó nóng này, nó thổi qua cái dàn này là nó ra là ấm cái xe liền. Đây là dàn sưởi, nó tăng nhiệt độ trong xe là bằng cách làm nóng bằng nước là mát của xe. Còn dàn lạnh á là nó là ga lạnh đi qua. Và cái mình phải hiểu cái nữa là cái vấn đề mà tại sao là cái dàn lạnh này nó làm lạnh được. Bây giờ nếu xưa giờ mình hiểu như thế nào với dàn lạnh này là tại sao làm lạnh được. Lạnh hồi xưa giờ nếu mà em hiểu như thế nào? Vì ra nó lén đi qua nó tăng cái lương nó giảm áp xuống nhiệt độ thấp, áp suất thấp, tại qua cái tiếp này không rồi gió cũng liên tiếp là chứng tỏ là cái làm lạnh là do cái môi chất nó lạnh đúng không? Cái đúng không? Cái môi chất nó lạnh. Nó lạnh phải đi qua cái lương thì Đúng rồi, nhưng mà cái này nó đúng là một ý, nhưng mà một ý nó chính xác hơn á là cái môi chất này là nó không lạnh đâu. Nhưng mà cái môi chất này á, hồi nãy là mình có một phút là từ thể lỏng sang thể khí đúng không? Từ thể lỏng sang thể khí là cái môi chất này nó muốn từ thể lỏng sang thể khí nó sẽ cần cái nhiệt độ, và cái môi chất này nó sẽ hút hết cái nhiệt độ ẩm ở xung quanh, nhiệt độ nóng ở xung quanh cái dàn này. Khi mà nhiệt độ cao nó hút hết rồi thì chắc chắn chỉ còn lại là nhiệt độ thấp, là cái quạt nó thổi qua là nó thổi ra cái luồng hơi lạnh còn lại, chứ không phải là cái môi chất này là nó bản chất nó là lạnh, nó không lạnh đâu, nhưng mình hút hết cái không khí ẩm, không khí nóng rồi, cho nên là chỉ còn lại không khí lạnh mà mình thổi ra nó thấy lạnh. Đó, cái bản chất của nó là như vậy. Rồi cái này nó nói về cái kết cấu này. Tiếp theo là bây giờ nó nói về cái kết cấu của hệ thống điều hòa. Thì cơ bản là mình có cái máy nén thì là nó sẽ nén mô chất, nhưng mà cái máy nén này có một cái là nó chỉ nén được mô chất ở dạng thể khí nha, chứ thể lỏng là nó không nén được, và thể lỏng vô cái lốc này là hư lốc liền, nó nén thể lỏng là hư lốc ngay lập tức. Cho nên là trong cái lốc lạnh này chỉ có dầu và lượng dầu ít, và thứ hai là không khí, chứ không có môi chất lạnh trong này. Rồi cái này tiếp theo là đường ống này, ở đây là dàn nóng hay người ta còn gọi là dàn ngưng. Rồi cái này là cái lọc này thì là nó sẽ giữ lại nước, độ ẩm và cạn, và nó làm khô cái nói chung là nó làm khô nó giữ lại nước ở trong cái này, nước không được vô trong hệ thống này nếu mà nó có nước và cạn. Tiếp theo cái này là ống ga, con cảm biến áp suất này, hai cái ống ga, hai cái nắp để làm sàn ga, và tiết lưu dàn lạnh. Rồi tiếp theo đây là nói về cái môi chất lạnh này. Tại sao là họ sử dụng cái môi chất lạnh này mà họ không sử dụng cái môi chất lạnh khác? Giờ qua khúc này cái nó hơi đó. Khúc này bỏ qua, khúc này là nó thí nghiệm để nó tìm ra cái môi chất lạnh. Cái này là họ thí nghiệm để tìm ra cái môi chất phù hợp để mà làm lạnh. Thì từ cái thí nghiệm đấy họ mới tìm ra một cái môi chất phù hợp này. Môi chất lạnh này là nó có hai dạng, lỏng và khí. Bây giờ cái thể lỏng của nó là nó tồn tại ở này, ở điều kiện này. Thứ nhất là áp suất cao này. Đây, cái này là hai thanh, cái biểu đồ đây là nhiệt độ cao, cái thanh này là áp suất cao. Với cái thể
và nhiệt độ tùy theo cái con đường này, tùy theo cái đường này là cái đường trạng thái từ lỏng sang khí và từ khí sang lỏng. Ở nhiệt độ tầm được rồi áp suất 15, nhiệt độ cái này độ C này, nhiệt độ tầm 60 độ C này, hàng áp suất là 15 bar, là cái khúc này là khúc mà ở cái dàn nóng của mình đó, nó đang hoạt động là khúc này, khúc này là nó sẽ chuyển từ thể khí sang thể lỏng. Đấy, cái này là nó dựa theo cái tính chất của cái mô chất. Cái này nhìn vô là mình hiểu sơ sơ là cái mô chất này là nó sẽ trong cái điều kiện này nó chuyển từ thể khí sang thể lỏng ở con đường này. Rồi tiếp theo là nó nói sẽ rõ ràng hơn, nó nói từng bước một nó rõ ràng hơn. Cái này là khúc nén ở trong máy nén luôn, khúc này nó rõ ràng. Rồi bây giờ ở trong cái máy nén, ở trong máy nén thì là nó nén mô chất gì? Mô chất là thể khí đúng không? Và nó nén lên áp suất cao. Là cái cấu tạo trong cái từ này nó có cuộn dây để hít, nó cấp điện vô là 500 điện hít thôi. Này điện từ đi quay khi điện từ hít vô thì nó kéo chung cái này dễ hiểu. Đó, khi điện từ hít này nó là kéo nó chạy này. Video một xíu mình còn khám qua cũng làm. Rồi cái máy nén này thì là nó sẽ nén cái môi chất ở dạng khí từ cái dàn lạnh đưa về máy nén, và máy nén nó sẽ nén lên áp suất cao, nhiệt độ cao. Đây, từ cái này là từ 33 này, nhiệt độ 10 độ C, nó nén lên 15 bar, nhiệt độ 80 độ C. Đó là nén cái mô chất lên. Cái chức năng của máy nén là để nó nén mô chất từ nhiệt độ thấp, áp suất thấp lên nhiệt độ cao, áp suất cao. Đó, đây là cái này là cái đồ thị này, đồ thị nó thể hiện này. Nó thể hiện là nó nén lên, nó nén vẫn là thể khí chưa đổi nha. Nếu từ thể khí chuyển đổi lên là nhiệt độ cao, áp suất cao như thế này là cái hoạt động của cái nén. Rồi tiếp theo là dàn nóng. Dàn nóng này thì chức năng của nó là nó giải nhiệt cái môi chất lạnh đấy từ nhiệt độ cao, áp suất cao, nó giảm xuống là nhiệt độ thấp nhưng mà áp suất vẫn cao. Nhìn cái đồ thị bên này, chú ý đồ thị bên này, nhìn cái cấu tạo trong cái dàn nóng, nhưng mà cái đồ thị bên đây là nó sẽ thể hiện cái quá trình môi chất nó thay đổi. Mà để cho nó làm cho từ nhiệt độ cao, áp suất cao của cái mô chất xuống nhiệt độ thấp, áp suất thấp thì là